I never thought the moment I finally slowed down would be the moment my own family turned on me. But there I was, standing in my kitchen, being called lazy by my own kid, after 20 years of working myself into the ground. How did it get to the point where everything I sacrificed suddenly wasn't enough? And why did it feel like the more I gave, the more they expected? It didn't happen overnight. It never does. It started quietly, like most things do. For years, decades really, I lived a life that most people wouldn't last 6 months in. 6 weeks straight, 12-hour days out of town, then 3 weeks home. That was my rhythm. That was my life. 56 hours a week averaged out. But averages don't tell you what it feels like to wake up in a strange place, eat alone, work until your body aches, and then do it all over again the next day. I started that schedule when I was 35. Back then, it felt like a choice, a necessary one. We had 2 kids, a mortgage, and a future to build. My wife stayed home, something we both agreed on, so she could raise the kids and manage the house. And I became the machine that made everything else possible. I missed birthdays, school plays, random Tuesday nights that probably meant everything to them, but turned into nothing for me because I wasn't there. I told myself it was worth it, every single time, because the plan was simple. I work, I provide, they live well. And we did. We paid off the house. Not just chipped away at it, paid it off. No more mortgage hanging over our heads. When we needed cars, we didn't finance. We bought them outright. Cash. No debt, no stress. Every dollar had a purpose. After taxes, we covered the bills. Then we funded the kids' college accounts, then retirement, then emergency savings. And whatever was left, we split it 50-50 between me and my wife. No arguments, no tension. It worked. Tax refunds. That was our vacation fund. The one time of year where I could pretend I wasn't constantly exhausted, where I could just be present. And through all of that, I kept telling myself one thing, just a little longer, just a few more years. Then I can rest. Fast forward to now. I'm 55, and I'm not going to lie. I feel every single year of it. My body doesn't bounce back the way it used to. My back aches in the morning. My knees remind me of every long shift I pushed through. I'm tired in a way that sleep doesn't fix. But I made it. Both of my kids graduated university. Degrees in hand, jobs lined up. That was the goal. That was the finish line I'd been running toward for 20 years. And for the first time in a long time, I allowed myself to think. I'm done. Not done working entirely, but done killing myself. That's when the opportunity came up. A job in the office. Same company. 9 to 5, 40 hours a week. Better hourly rate, better benefits, but no overtime. And overtime was everything. I've been pulling 44 hours of overtime a week. That's basically another full-time job stacked on top of the one I already had. That's where the money came from. So yeah, the new job paid less overall. A lot less. But here's the thing nobody seems to care about. We don't need that money anymore. The house is paid off. The cars are new. The kids are educated. We have savings. Retirement is set up. Emergency fund? Covered. We're not struggling. Not even close. In fact, even with the pay cut, we still have more than enough. After everything is handled, my wife and I each have about $1,000 a month. Just for ourselves. No obligations, no strings attached. For the first time in my adult life, I could breathe. I took the job. I really thought that my wife would understand. That she'd look at me and see everything I'd done, everything I'd sacrificed. That she'd say, "You've earned this." Instead, she got quiet. Not angry at first, just disappointed. And that disappointment slowly turned into something else. Because now apparently there's a new problem. The kids are struggling. And I use that word loosely. Because they're not struggling the way I struggled at their age. They live at home, rent-free, no bills, no food costs, nothing. They have jobs, degrees, opportunities. But what they want is more. They want their own apartments,
They want cars. Not just cars, nice cars. Comfortable apartments. Independence. But without the financial reality that comes with it. They can afford those things, technically. They just can't afford the version of those things they want. And somehow, that's become my problem. My wife started giving them her share of the monthly spending money. Quietly at first. I noticed, but I didn't say anything. It's her money. She can do what she wants with it. But then the comments started. Little hints. Maybe we should help them out a bit more. They're just getting started. It's hard out there right now. I'd nod. Stay quiet. Try not to let it turn into something bigger. Until one night, it did. We were sitting at the table. Nothing special. Just a regular evening. And she brought it up again. This time, not as a suggestion, but as an expectation. She said I should start contributing too, that I should give some of my money to help the kids get on their feet. And I don't know what it was. Maybe the exhaustion, maybe the years catching up to me, but something in me just snapped. Not loud, not explosive, just firm. I told her no. I told her I've done my part. I raised them. I fed them. I clothed them. I paid for their education. I gave them a home they still live in. For free. I told her I'm not going back to working myself to death just so they can skip the part of life where you build things for yourself. And then I said the thing that changed everything. I told her if she wants to give them more money, she can get a job. The moment the words left my mouth, I knew there was no taking them back. Not because they were wrong, but because of how they landed. The room went dead quiet. Not the peaceful kind of quiet, the heavy kind. The kind where you can almost hear the tension sitting between people. My wife just stared at me like I'd said something unforgivable. A job? She repeated, like the word itself offended her. And I didn't raise my voice. I didn't argue. I just nodded. She's only 46, I said, trying to keep my tone calm. She's healthy. The kids are grown. There's nothing stopping her. That's when the shift happened. It wasn't just disappointment anymore. It was anger. Not loud, not explosive, but sharp. After everything I've done for this family, she said, you think I should go get a job now? And I felt something twist in my chest when she said that. Because I wasn't dismissing what she did. I never have. She raised our kids. She kept the house running. She was there for all the things I couldn't be there for. But at the same time, I paid for everything that made that life possible. And somehow, in that moment, it felt like those two truths couldn't exist together. I'm not saying you didn't do anything, I told her. I'm saying we're in a different stage now. She shook her head like I just didn't get it. No, she said. You're just choosing to do less. That one hit harder than I expected. Choosing to do less. I had to actually sit there for a second and process that. Because in my head, I wasn't doing less. I was finally doing enough. I was finally allowing myself to stop pushing past my limits. I worked 20 years like that, I said quietly. 20 years. And now you're stopping when they still need help. That's when I realized we weren't even talking about the same thing anymore. To me, help meant raising them, educating them, giving them a foundation. To her, help meant continuing to support their lifestyle. Indefinitely, apparently. Before I could even respond, one of the kids walked in. And I don't know if they'd been listening or if the timing was just terrible. But they caught enough of the conversation to jump in. What's going on? They asked. My wife looked at me like I'd forced her into a corner. Your father doesn't think we should help you anymore, she said. That wasn't what I said. Not even close. But that's how it came out. And just like that, I became the bad guy. The conversation escalated fast. They started talking about how hard things are right now. Rent prices, cost of living, how their friends are already out on their own. And I get it. I really do. But there was something in the way they said it, like they were owed a certain lifestyle, that didn't sit right with me. I'm not saying you can't move out, I told them. I'm saying you need to live within your means. That's when one of them, yeah, the same one, looked me straight in the eye and said it. You're just being lazy. Lazy. I actually laughed at first. Not because it was funny, but because it didn't feel real. Lazy? After everything? I felt my jaw tighten. My hands clenched just slightly against the edge of the table. Lazy? I repeated. You cut your hours in half, they said. You're making less money when you don't have to. You're choosing not to help us. And there it was. That word again. Choosing. Like everything I'd done up until now was optional. Like the years I spent breaking my body
were just some hobby I decided to pick up. I looked at them, really looked at them, and for a second, I didn't see the kid I raised. I saw someone who had no idea what it took to give them the life they had, and that hurt more than anything. I gave you everything you needed, I said. Not everything you wanted, and there's a difference. They didn't like that. Of course they didn't, because to them, the line between need and want had probably never been that clear. Not when I'd been working non-stop to blur it. My wife stepped in again, trying to smooth things over. But it didn't feel like she was on my side. It felt like she was trying to manage me. Maybe we can find a compromise, she said. But I was done compromising. I've been compromising my time, my health, my energy for 20 years. I'm not going back to that job, I said firmly. I'm not working those hours again. No one asked you to, she replied quickly. But that's exactly what it felt like. Because the only way to maintain that level of support is to go back to that level of work. And I'm not doing it. I'm still providing a home, I said. Food, stability, that hasn't changed. But you could do more, my kid said. And that right there, that was the moment everything became crystal clear. It's not about what I've done. It's about what I'm still willing to do. And apparently, unless I keep giving more, it's never going to be enough. I pushed my chair back and stood up. Not dramatically, just done. I'm not arguing about this anymore, I said. I've made my decision. And I walked away. But even as I left the room, I could feel it. The shift, the way they were looking at me now. Like I'd changed. Like I'd become someone else. And maybe I had. Because for the first time in a long time, I chose myself. I didn't sleep that night. Not because I was second-guessing myself, but because my mind wouldn't shut up. It kept replaying everything. The word lazy. The look on my wife's face. The way my own kid talked to me like I was some obstacle standing in the way of their life. I lay there staring at the ceiling, feeling something I hadn't felt in a long time. Not exhaustion. Not stress. Something heavier. Something closer to resentment. And that bothered me more than anything. Because I never wanted to resent my family. I built my entire life around them. Every long shift, every missed holiday, every moment I told myself, just keep going. It was for them. But lying there in the dark, I couldn't shake the thought. Would they have done the same for me? I got up early the next morning, even though I didn't have to. Old habits, I guess. The house was quiet. Too quiet. No one said good morning. No one even looked at me. It was like I'd crossed some invisible line overnight. I poured myself a coffee and sat at the kitchen table. The same place everything blew up just hours before. And I just sat there, thinking. For the first time in years, I wasn't rushing anywhere. I didn't have a shift to catch, no schedule breathing down my neck. This was what I'd worked for. Peace. But it didn't feel peaceful. It felt empty. Around mid-morning, my wife finally came downstairs. She didn't say anything at first, just moved around the kitchen like I wasn't there. That hurt more than yelling would have. Are we really doing this? I asked quietly. She paused, didn't turn around. I don't know what you mean, she said. And I let out a small breath, trying to keep my frustration in check. This, I said, gesturing between us, acting like I've done something wrong. She turned then, slowly. I just don't understand how you can be okay watching them struggle, she said. There it was again. Struggle. They're not struggling, I replied. They're uncomfortable. That's not the same thing. She shook her head, like I was missing something obvious. You don't see what it's like out there, she said. You've been working non-stop for years. Things have changed. And whose fault is that? I asked. Theirs? Mine? That's not the point. No, it is the point, I said, a little sharper this time. Because at some point, they have to figure it out themselves. And at some point, parents help their kids. I did help them, I said. I gave them a head start most people would kill for. She crossed her arms, defensive now. So that's it? You're done being a father? That one hit deep. Because it twisted everything I'd done into something ugly. I'm not done being a father, I said, my voice lower now. I'm just done being an unlimited bank account. She didn't respond right away. And in that silence, I could feel it again. That divide between us. Like we were standing on opposite sides of something neither of us knew how to cross. I just think you've changed, she said finally. I nodded slowly. Yeah, I admitted. I have.
because I had. The man who is willing to sacrifice everything without question. He doesn't exist anymore. And maybe that's what this is really about. Not money, not the kids, but the fact that I'm no longer the version of me they got used to. The one who said yes to everything. The one who kept giving, no matter what it cost him. The rest of the day passed in this weird, tense silence. No big fights, no shouting, just distance. The kids avoided me. My wife barely spoke to me. And for the first time in my own house, I felt like an outsider. That night, I went out to the garage. It's not much right now, just a space with some tools, a few unfinished projects. But in my head, it's something more. It's the shop I've been dreaming about for years. The thing I kept putting off because there was always something more important. I ran my hand over the workbench, feeling the rough surface under my fingers. And I realized something. This is what I want. Not more money, not more hours, just time. Time to build something for myself. Time to exist outside of being a provider. Time to feel like a person again. But the problem is, wanting that comes with a cost. Because the moment I stopped giving everything to them, they started seeing me differently. Later that night, one of my kids knocked on the garage door. I looked up, surprised. Yeah? I said. They hesitated for a second before stepping inside. I didn't mean what I said, they muttered. I studied them for a moment. You called me lazy, I said. I know, they said quickly. I was just frustrated. I nodded, but I didn't immediately let it go. Because words like that, they don't just disappear. You have any idea what I did for this family? I asked. They looked down. I know you worked hard, they said. No, I replied. You don't know. You saw the results, not the cost. That seemed to land. For a second, they didn't say anything. And then, quietly, they said, it just feels like you're giving up on us. That stopped me. Because that wasn't what I wanted them to feel. I'm not giving up on you, I said. I'm stepping back so you can stand on your own. They frowned slightly, like they were trying to understand. But what if we mess up? They asked. And I let out a small breath. Then you mess up, I said. And you learn. That's how it works. They didn't like that answer. Of course they didn't. Nobody likes the idea of failing. But it's part of it. It's always been part of it. I'm still here, I added. You're not on your own. But I'm not carrying you anymore. They nodded slowly, still unsure. And I could see it in their eyes. They weren't convinced. But maybe, just maybe, they were starting to understand. After they left, I stood there in the garage for a long time, thinking about everything, about the years I gave, about the man I used to be, about the man I'm trying to become. And the truth is, I don't regret what I did. I'd do it again. But I also don't regret stopping, because if I don't choose myself now, I never will. I'm still trying to process all of this. What would you have done if you were in my shoes? Let me know in the comments. And if you want to hear more of my journey, make sure to subscribe. Eu nunca imaginei que o momento em que eu finalmente diminuísse o ritmo seria o momento em que a minha própria família se voltaria contra mim. Mas lá estava eu, na minha cozinha, sendo chamado de preguiçoso pelo meu próprio filho depois de 20 anos trabalhando até me esgotar. Como é que chegamos a um ponto em que tudo que eu sacrifiquei de repente não era mais suficiente? E por que parecia que quanto mais eu dava, mais eles esperavam? Não aconteceu da noite para o dia. Nunca acontece. Começou silenciosamente, como a maioria das coisas. Durante anos, décadas na verdade, eu vivi uma vida que a maioria das pessoas não aguentaria nem 6 meses. 6 semanas seguidas, 12 horas por dia, fora da cidade. Depois, 3 semanas em casa. Esse era o meu ritmo. Essa era a minha vida. 56 horas por semana, em média. Mas médias não dizem como é acordar em um lugar estranho, comer sozinho, trabalhar até o corpo doer e fazer tudo de novo no dia seguinte. Comecei esse ritmo quando tinha 35 anos. Na época, parecia uma escolha necessária. Tínhamos 2 filhos, um financiamento da casa e um futuro para construir. Minha esposa ficou em casa, algo que nós 2 concordamos, para cuidar das crianças e da casa. E eu me tornei a máquina que fazia todo o resto ser possível. Perdi aniversários, apresentações na escola, noites aleatórias de terça-feira que provavelmente significaram tudo para eles, mas que para mim viraram nada porque eu não estava lá. Eu dizia a mim mesmo que valia a pena,
toda vez. Porque o plano era simples. Eu trabalho, eu sustento, eles vivem bem. E foi assim que aconteceu. Quitamos a casa. Não foi só pagar aos poucos. Quitamos tudo. Nada de financiamento pendente. Quando precisávamos de carros, não financiávamos. Comprávamos à vista. Sem dívida, sem estresse. Cada real tinha um propósito. Depois dos impostos, pagávamos as contas. Depois, investíamos na faculdade dos filhos. Depois, aposentadoria. Depois, reserva de emergência. E o que sobrava, dividíamos meio a meio entre mim e minha esposa. Sem discussão, sem tensão. Funcionava. Restituição do imposto? Era nosso fundo de férias. A única época do ano em que eu podia fingir que não estava constantemente exausto. Onde eu podia simplesmente estar presente. E durante tudo isso, eu repeti uma coisa para mim mesmo. Só mais um pouco. Só mais alguns anos. Depois eu descanso. Avançando para agora. Tenho 55 anos. E não vou mentir, eu sinto cada um deles. Meu corpo não se recupera como antes. Minhas costas doem de manhã. Meus joelhos me lembram de cada turno longo que eu enfrentei. Eu estou cansado de um jeito que dormir não resolve. Mas eu consegui. Meus 2 filhos se formaram na universidade. Diplomas na mão, empregos garantidos. Esse era o objetivo. Essa era a linha de chegada que eu vinha perseguindo há 20 anos. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti pensar. Acabou. Não de trabalhar completamente, mas de me matar de trabalhar. Foi aí que surgiu a oportunidade. Um trabalho no escritório, mesma empresa, das 9 às 5, 40 horas por semana. Melhor valor por hora, melhores benefícios, mais 100 horas extras. E as horas extras eram tudo. Eu vinha fazendo 44 horas extras por semana. Isso é praticamente outro emprego em tempo integral em cima do que eu já tinha. Era dali que vinha o dinheiro. Então sim, o novo trabalho pagava menos no total, bem menos. Mas aqui está a parte que ninguém parece importar. Nós não precisamos mais desse dinheiro. A casa está quitada, os carros são novos, os filhos estão formados, temos poupança, a aposentadoria está organizada. Fundo de emergência? Resolvido. Nós não estamos passando dificuldade. Nem perto disso. Na verdade, mesmo com a redução de salário, ainda sobra mais do que o suficiente. Depois de tudo pago, eu e minha esposa ainda temos cerca de R$1.000 por mês cada um. Só para nós, sem obrigação, sem compromisso. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu pude respirar. Eu aceitei o trabalho. Eu realmente achei que minha esposa entenderia. Que ela olharia para mim e veria tudo o que eu fiz. Tudo que eu sacrifiquei. Que ela diria, você merece isso. Mas ao invés disso, ela ficou em silêncio. Não irritada no começo, só decepcionada. E essa decepção lentamente virou outra coisa. Porque agora, aparentemente, existe um novo problema. Os filhos estão passando dificuldade. E eu uso essa palavra com cautela. Porque eles não estão passando dificuldade como eu passei na idade deles. Eles moram em casa, sem pagar aluguel, sem contas, sem comida para pagar. Nada. Eles têm empregos, diplomas, oportunidades. Mas o que eles querem é mais. Eles querem seus próprios apartamentos, querem carros. Não apenas carros, carros bons. Apartamentos confortáveis, independência. Mas sem a realidade financeira que vem junto. Eles podem pagar essas coisas tecnicamente. Eles só não podem pagar o padrão que querem. E de alguma forma, isso virou problema meu. Minha esposa começou a dar a parte dela do dinheiro mensal para eles. Em silêncio no começo. Eu notei, mas não falei nada. É o dinheiro dela. Ela faz o que quiser. Mas então, começaram os comentários. Pequenas indiretas. Talvez a gente devesse ajudar eles mais um pouco. Eles estão só começando. Tá difícil lá fora hoje em dia. Eu concordava com a cabeça. Ficava quieto. Tentava não deixar aquilo crescer. Até que uma noite, cresceu. Estávamos sentados à mesa. Nada especial. Só uma noite comum. E ela trouxe o assunto de novo. Dessa vez, não como sugestão, mas como expectativa. Ela disse que eu deveria começar a contribuir também. Que eu deveria dar parte do meu dinheiro para ajudar os filhos a se estabelecer. E eu não sei o que foi. Talvez o cansaço, talvez os anos acumulados, mas algo em mim simplesmente quebrou. Não de forma explosiva, só firme. Eu disse não. Eu disse que já fiz a minha parte. Eu os criei, alimentei, vesti, paguei a educação deles.
Dei uma casa onde eles ainda moram, de graça. Eu disse que não vou voltar a me matar de trabalhar, só para eles pularem a parte da vida em que você constrói as coisas por conta própria. E então, eu disse a frase que mudou tudo. Eu disse que se ela quer dar mais dinheiro para eles, ela pode arrumar um emprego. No momento em que as palavras saíram da minha boca, eu soube que não havia como voltar atrás. Não porque estavam erradas, mas por como foram recebidas. O ambiente ficou em silêncio. Não um silêncio tranquilo, um silêncio pesado. Minha esposa me encarou como se eu tivesse dito algo imperdoável. Um emprego? Ela repetiu, como se a palavra fosse ofensiva. E eu não levantei a voz. Não discuti. Apenas concordei com a cabeça. Ela só tem 46 anos, eu disse, tentando manter a calma. Está saudável. Os filhos cresceram, nada impede. Foi aí que mudou. Não era mais decepção. Era raiva. Depois de tudo que eu fiz por essa família, ela disse, você acha que eu deveria arrumar um emprego agora? E aquilo mexeu comigo, porque eu nunca desvalorizei o que ela fez. Ela criou nossos filhos, cuidou da casa, esteve presente quando eu não podia. Mas ao mesmo tempo, eu paguei por tudo que tornou aquela vida possível. E naquele momento, parecia que essas duas verdades não podiam coexistir. Eu não estou dizendo que você não fez nada, eu disse. Estou dizendo que estamos em outra fase agora. Ela balançou a cabeça. Não, ela disse. Você só está escolhendo fazer menos. Aquilo me atingiu. Escolhendo fazer menos. Na minha cabeça, eu não estava fazendo menos. Eu estava finalmente fazendo o suficiente. Eu trabalhei 20 anos assim, eu disse baixo. 20 anos. E agora você para quando eles ainda precisam de ajuda. Foi aí que eu percebi, não estávamos falando da mesma coisa. Para mim, ajuda significava criar, educar, dar base. Para ela, ajuda significava sustentar o estilo de vida deles indefinidamente. Antes que eu respondesse, um dos filhos entrou. Não sei se estava ouvindo ou se foi coincidência, mas ouviu o suficiente. O que está acontecendo? Perguntou. Minha esposa me olhou como se eu tivesse colocado ela contra a parede. Seu pai acha que não devemos mais ajudar vocês, ela disse. Não foi isso que eu disse, mas foi assim que soou. E de repente, eu virei o vilão. A conversa escalou rápido. Eles começaram a falar sobre como tudo está caro. Aluguel, custo de vida, como os amigos já saíram de casa. E eu entendo, mas havia algo no jeito que falavam, como se tivessem direito a certo padrão, que não me agradou. Eu não estou dizendo que vocês não podem sair de casa, eu disse. Estou dizendo que precisam viver dentro do que podem pagar. Foi então que um deles me olhou nos olhos e disse, você só está sendo preguiçoso. Preguiçoso. Eu até ri. Não porque era engraçado, mas porque parecia irreal. Preguiçoso? Depois de tudo? Preguiçoso? Eu repeti. Você reduziu sua carga horária pela metade, ele disse. Está ganhando menos sem precisar. Está escolhendo não ajudar. Escolhendo. De novo? Como se tudo que eu fiz fosse opcional. Eu olhei para ele e por um segundo não vi o filho que eu criei. Vi alguém que não fazia ideia do que custou dar a vida que ele teve. E isso doeu. Eu te dei tudo que você precisava, eu disse. Não tudo que você queria. E há diferença. Eles não gostaram. Claro que não. Porque para eles, essa linha nunca foi clara. Minha esposa tentou intervir, mas não parecia que estava do meu lado. Parecia que estava tentando me controlar. Talvez possamos encontrar um meio termo, ela disse. Mas eu já tinha cedido demais. Eu não vou voltar para aquele trabalho, eu disse. Não vou trabalhar daquele jeito de novo. Ninguém pediu isso, ela respondeu. Mas foi exatamente o que pareceu. Porque a única forma de manter aquele nível é voltando àquele nível de trabalho. E eu não vou. Eu ainda estou sustentando a casa, eu disse. Comida, estabilidade, isso não mudou. Mas você poderia fazer mais, meu filho disse. E ali ficou claro. Não importa o que eu fiz. Importa o quanto ainda estou disposto a dar. E aparentemente, nunca vai ser suficiente. Eu empurrei a cadeira e me levantei. Eu não vou discutir mais isso, eu disse. Já decidi. E saí. Mas mesmo saindo, eu senti o olhar deles. Como se eu tivesse mudado. Como se eu fosse outra pessoa. E talvez eu fosse. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu escolhi a mim mesmo. Eu não dormi naquela noite. Minha mente não parava. A palavra preguiçoso. O olhar da minha esposa. A forma como meu próprio filho falou comigo. Eu fiquei olhando para o teto,
sentindo algo diferente. Não cansaço, algo mais pesado. Ressentimento. E isso me incomodou, porque eu nunca quis sentir isso pela minha família. Eu construí tudo por eles. Mas ali, no escuro, uma pergunta não saía da minha cabeça. Eles fariam o mesmo por mim? Na manhã seguinte, acordei cedo. A casa estava silenciosa. Ninguém falou comigo. Era como se eu tivesse cruzado uma linha invisível. Sentei na mesa com café. Paz. Era isso que eu queria. Mas não parecia paz. Parecia vazio. Minha esposa desceu mais tarde, sem falar comigo. Vamos mesmo fazer isso? Eu perguntei. Não sei do que você está falando, ela respondeu. Isso, eu disse. Ela virou. Eu não entendo como você pode ficar bem vendo eles sofrerem. Sofre? Eu disse. Eles estão desconfortáveis. Não é a mesma coisa. Você não entende como está lá fora. E de quem é a responsabilidade disso? Esse não é o ponto. É sim, eu disse. Porque uma hora eles precisam aprender. País ajudam. Eu ajudei, eu disse. Eu dei vantagem que muita gente nunca teve. Então acabou? Você deixou de ser pai? Aquilo me atingiu. Eu não deixei de ser pai. Só deixei de ser um banco. Silêncio. Você mudou, ela disse. Sim, eu respondi. Eu mudei. O homem que aceitava tudo não existe mais. E talvez seja isso. Não é sobre dinheiro. É sobre eu não ser mais quem eles estavam acostumados. Aquele que sempre dizia sim. Aquele que sempre dava mais. O resto do dia foi silêncio. Distância. Na minha própria casa, eu me senti um estranho. À noite, fui para a garagem. Ainda é só um espaço com ferramentas. Mas na minha cabeça, é mais. É o lugar que eu sempre quis. Eu passei a mão na bancada e percebi. É isso que eu quero. Não mais dinheiro. Não mais trabalho. Tempo. Tempo para mim. Tempo para existir além de sustentar. Mas isso tem um preço. Porque quando eu parei de dar tudo, eles passaram a me ver diferente. Mais tarde, meu filho entrou na garagem. Eu não quis dizer aquilo, ele disse. Você me chamou de preguiçoso. Eu estava frustrado. Você sabe o que eu fiz por essa família? Eu sei que você trabalhou duro. Não. Você viu o resultado, não o custo. Silêncio. Parece que você está desistindo da gente. Aquilo me parou. Eu não estou desistindo. Estou recuando para vocês aprenderem a ficar de pé. E se a gente errar? Então, erra. E aprende. Ele não gostou, mas entendeu um pouco. Eu ainda estou aqui, eu disse, mas não vou carregar vocês. Ele assentiu, ainda sem certeza, mas talvez começando a entender. Depois que ele saiu, eu fiquei ali, pensando, eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo, mas também não me arrependo de parar. Porque se eu não escolher a mim mesmo agora, eu nunca vou escolher. Eu ainda estou tentando processar tudo isso. O que você teria feito no meu lugar? Me conta nos comentários. E se quiser acompanhar mais a minha jornada, se inscreve no canal.